legendary beat, legendary beat, legendary beat. I get scared for my yard, we get big back away, they make me feel amazing, girl. I guess one way they give me things. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. Education is key. Education. To develop a nation. Education. Giving every learner the material for learning. KICD, every stage from ECD. KICD, shule ya msingi na ya upili. KICD, mahitaji maalum na walimu. KICD, for your curriculum. KICD. The Kenya Institute of Curriculum Development, nurturing every learner's potential. Coronavirus disease is now spreading within counties in Kenya, from person to person through contact with droplets when an uninfected person speaks, coughs or sneezes, or through touching contaminated surfaces and objects. Anybody with a weakened body immunity has a greater risk of contracting coronavirus disease. People living with pre-existing medical conditions such as HIV, cancer, TB, diabetes among others must adhere to their treatment to strengthen immunity and therefore should ensure they have a constant supply of necessary medicines. Contact your clinic or health facility for information on how to access treatment. Help others within your network to access adequate supply of essential medicines. Ensure that you remain connected with your local networks for any support and follow the medical guidelines provided by your health facility to prevent coronavirus. Remember to stay updated with information on coronavirus using only trusted reliable channels. For more information on COVID-19, call 719 or dial *719#. COVID-19 is preventable. Protect yourself, your family, and the community. This message has been brought to you by the Government of Kenya and its partners. I'm on top of Africa. Anybody for a lolly to make you jolly? This is history unfolding. The 20th century is Africa's. We come to you when we are sick, scared, and we trust you to give us sound advice and the care, treatment, and medication we need. You take great care to make sure your clinic or hospital is clean and safe for your doctors, nurses, visitors, and patients. We at Hako Industries appreciate you and thank you for your service to humanity. We have answered your call for a high-quality, affordable hospital sanitizer. Amara fragrance-free sanitizer is an alcohol-based sanitizer containing 70% alcohol that gives a broad-spectrum antimicrobial activity that's effective on bacteria, viruses, and fungi. Amara cares. This is NTV.
Na mtazamaji, shukrani kwa kujiunga na NTV jioni. Natumai popote ulipo siku yako imekuwa njema, ikiwa ndio siku iliyotangazwa rasmi na serikali kama sikukuu ya Idul Fitri kwa Waislamu, kuadhimisha mwisho wa mfungo wa Ramadhan. Na kuna mengi ambayo tumekuandalia, ndio siku ambao kumekuwa na maambukizi mapya 72 hapa nchini Kenya, kaunti ya Turkana ikiwa ya punde zaidi kuwa na maambukizi, na kufikia sasa kaunti 29 nchini zimeripoti kisa cha maambukizi. Lakini mbali na hayo, kuna mengine mengi ambayo tumekuandalia. Badala kutumia nguvu yako, wewe ulime shamba yako, uvuge mbuzi, ng'ombe, nikuchukua mchale, ununge mwenzako, uwe mwenzako. Mzozo wa fahali wasababisha vifo vya watu 4 Narok. What we want to achieve as Jubilee is to help the president deliver on the big four. So any other business, as you have said, would be treated as rumors. Agenda nyingine ya kusema tunataka kumbandua naibu wa rais, agenda hiyo hatuna. Siasa za kikulacho zaendelea katika chama cha Jubilee kutokana na tetesi za kumng'atua naibu rais. Sasa tutafanya aje ndio zifunguliwe Uganda, ziende zitoke kwa barabara? Si heri wazifungie basi Mombasa ziwache kupita hapa. Wakazi mipakani wahofia maambukizi ya korona kutokana na mwendo wa kobe wa upimaji madereva wa malori. Wahisani watakiwa kufuata taratibu zifaazo kutoa misaada baada ya chakula cha msaada kuwadhuru wakazi Kikuyu. Mbashara kutoka jumba la Nation. Hii ni NTV jioni na Daniel Mule. Naam, karibu tena mtazamaji kwa taarifa hizo na nyingine kwa kina. Kwa lugha ishara hii leo tunaye David Agondoa. Tunaanzia kwa taarifa ambapo watu 4 wameripotiwa kufariki huku wengine wakiuguza majeraha huko Narok Kusini kufuatia mgogoro wa Wamasai na Wakipsigis. Chanzo kinadaiwa ni umiliki wa fahali. Ruth Sarmwei ana taarifa zaidi. Taharuki imetanda katika eneo la Ololunga, Narok Kusini baada ya vita kuzuka kati ya makabila ya Maasai na Kipsigis kutokana na kinachodaiwa kuwa mzozo wa fahali. Akizungumza katika mkutano wa mashauriano na uwiano katika jamii hizo mbili, kamishna wa kaunti ya Narok alielezea kuwa fahali huyo anadaiwa kuibwa na kundi moja na kuuziwa mfanyibiashara wa upande mwingine. Mnataka amani ama mnataka vita? Swali yangu ni moja. Nyinyi hamuonekani mnataka amani. Kwa nini? Ni amani gani inatafutwa na michale na mikuki? Watu wale wanatafuta amani, mtu akikuwa anataka amani anakuja na vimbo, anakuja na mshale. Nyinyi hamtaki amani. Badala ya kutumia nguvu yako, wewe ulime shamba yako, uvuge mbuzi, ng'ombe, nikuchukua mchale, ununge mwenzako, uwe mwenzako. Na wewe unasahau ya kwamba wakati unalenga ule na yeye anakulenga, mtauana nyinyi nyote. Ng'ombe moja anaweza fanya nyinyi mpigane. Mgogoro huo sasa umesababisha vifo vya watu 4 na maafisa wa usalama sasa wanapanga msako wa kuwapokonya wakazi silaha kuepusha matukio ya ulipizaji kisasi. Hiyo mishale unafanya nini naye na unajua silaha yoyote inatakiwa iwe bali na wewe? Mnalaumiana huyu wako na budoki. Nani alikuambia wewe uweke mshale na uta? Hiyo uta kuanzia saa hii tutaingia kwa kila nyumba na tutachichukua. Na ukitaka sisi tusichukue, tuletee. Maafisa wa GSU kwa sasa wamepelekwa katika eneo hilo kuimarisha usalama. Ruth Sarmwei, NTV. Naam, tunatumai suluhu ya kudumu itapatikana kuzima uhasama huo. Tukiangazia sasa masuala ya kisiasa, ni kuwa Rais Uhuru Kenyatta ameunda kamati ya wabunge 10 kutoka katika bunge la taifa na kuwapa jukumu la kufanyia maandalizi ya mkutano wa Jubilee ambao unatarajiwa kufanyika Ikulu wiki ijayo. Kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Kieni Kanini Kega inalenga kupata idadi ya wabunge yenye uwezo wa kisheria kufanyia marekebisho uongozi wa bunge. Wabunge kutoka maeneo 8 yaliyokuwa mikoa 8 wamealikwa, na ripota wetu wa masuala ya kisiasa Kennedy Mureithi ana taarifa zaidi. Shughuli ya kinachodaiwa kuwa kurejesha nidhamu katika chama cha Jubilee imeingia hatua nyingine, huku sasa jukumu la kuandaa kikao cha wabunge wa bunge la taifa likipewa kamati maalum.
Leo asubuhi, takriban wabunge 10 kutoka chama cha Jubilee na vyama vinavyoafiki utaratibu wake walikutana kwa zaidi ya saa 4 katika ofisi ya mbunge wa Kieni Kanini Kega, mada kuu ikiwa kuweka mikakati ya utakavyoendeshwa mkutano wa wabunge unaotarajiwa Ikulu wiki ijayo. Kanini Kega na kamati yake wana jukumu la kuhakikisha idadi ya wabunge watakaohudhuria mkutano wa Ikulu watatosha kufanya mabadiliko yoyote ambayo huenda yatahitajika. Waliokuwa kwenye mkutano wa leo, mbali na mwenyekiti Kanini Kega, ni mbunge wa Eldas Adan Keinan, mbunge wa Kitutu Chache Kaskazini Jimmy Angwenyi, mbunge wa Navaholo Emmanuel Wangwe, mbunge wa Cheranganyi Joshua Kutuni, mwakilishi mwanamke wa Wajir Fatuma Gedi, mbunge wa Igembe Kaskazini Maoka Maore, mbunge wa Moiben Silas Tiren na mbunge wa Mathioya Peter Kemari. For us, we are having tea, we are colleagues, we are age mates, and of course, there are many things that age mates discuss. And you know, today is a holiday, so and we are comparing notes. Ni kwamba sisi tumepewa nafasi na rais kumfanyia kazi, na kati ya agenda ambazo sisi tunazijua rais ameziweka mezani, ya kwanza ni agenda 4, pili tuna handshake, 3 tuna BBI, ya 4 ni kujaribu kuangalia na kutazama kwa makini jinsi tunaweza kuregesha heshima ya rais ndani ya bunge. You know very well this economic stimulus has to pass and the president has given us 1 billion. We hope to put that money to proper use. Kadhalika, wabunge hao wamejitenga na madai kuwa wana nia ya kumng'atua naibu wa rais William Ruto, huku wakisema si muhimu kwa sasa, na madai hayo yalianzishwa na wandani wa Ruto kama njama ya kuteka hisia za Wakenya. This is a scheme to try and whip public emotions, to try and gain sympathy, and I don't know where they're heading to. So for me, I want to say in no uncertain terms that we have no motion to impeach the deputy president. We have no intention to do that because that is not part of our agenda. Hali ya tangatanga imekuwa ni tetezi. Hali yao mahali ambapo wanaotembelea na kusimamia imekuwa telezi. Wanajaribu kutafuta sababu ambayo itawapatia huruma kutoka kwa wananchi. Wabunge hao wakiongozwa na Kega pia wamepewa jukumu la kuwazungumzia baadhi ya wabunge ambao ni wandani wa Ruto ili kuwashawishi kuunga mkono kamati hiyo na mkondo wa utendakazi anaotaka Rais Kenyatta. Kennedy Muredhi, NTV. Mbali na hayo, naibu rais William Ruto amekanusha madai kuwa chakula cha msaada kilichowadhuru wakazi katika eneo bunge la Kikuyu kilitolewa na wakfu wake. Ruto ametoa kauli yake wakati ambapo gavana wa Kiambu James Nyoro amesema kuwa uchunguzi unaendelea kuhusu suala hilo. Silas Apollo ameangazia suala hilo huku maswali yakiibuliwa kuhusu iwapo chakula cha msaada ambacho kinatolewa ni salama kwa matumizi ya binadamu na iwapo taratibu uliotolewa na serikali unazingatiwa. Wiki moja baada ya naibu rais William Ruto kuzuru eneo la Kikuyu katika kaunti ya Kiambu kutoa chakula cha msaada, watu wasiopungua 20 wamelazwa hospitalini wakidaiwa waliathiriwa na chakula hicho cha msaada. Viongozi wa eneo hilo wanasema huenda ni chakula hicho kilichowadhuru wanaougua kwa kuwa wanalalamikia maumivu ya tumbo, koo na kufura ulimi. Kadhalika kuna wakazi wanaosema walishuhudia vyakula kama sukari, mafuta ya kupika, unga wa mahindi na ndengu vikitolewa na watu wasiojulikana. Na mama nilikuta tu mahali akaniambia wamepewa chakula. Nikamuuliza amepewa na nani? Akaniambia kuna gari imepita hapa inasema ni KJ yametumana chakula ipeano. Wenye waliambia watu wapange laini, watu wakakataa, walibidi irudi na nyuma iende na mbele. Sasa kwenda na mbele walienda wakipeanga watu ukiwa kwa dirisha, wanapatiana kwa dirisha wakiendanga. Ruto ameshikilia kuwa chakula kinachodaiwa kuwadhuru wakazi hao hakikutoka katika wakfu wake kwa kuwa wamekuwa wakipeleka chakula katika maeneo tofauti nchini na hakuja kuwa na kisa chochote kuhusu madhara yanayotokana na chakula hicho. Lakini kama mnataka kupigana na William Ruto, tafadhali go and fight William Ruto. If you want to fight Kimani Ichung'wah, come fight Kimani Ichung'wah. Me, I have given my life for these people of Kikuyu. Uchunguzi umeanzishwa kuhusu suala hilo. Our public health, county public health director, with her team are collecting samples that will be taken for analysis, and we will find out exactly
what kind of poisoning or contamination the food had. And one of the critical requirements is that that food must be subjected to some test so that the food is safe for the consumption of the people. Ruto aliandamana na mbunge wa eneo hilo Kimani Ichung'wah wiki iliyopita kuwapelekea wakazi hao chakula kutoka kwa wakfu wa Ruto. Silas Apollo, NTV. Hapo nyuma kila mtu observe. Naam, kutoka eneo la kati ya nchi tunaelekea kule upande wa magharibi ambapo wakazi katika maeneo ya mpaka wa Busia na mpaka ule wa eneo la Malaba wanaishi na wasiwasi wa kuambukizwa virusi vya korona kutokana na idadi kubwa ya madereva wa matrela walio katika eneo hilo. Wanasema kuendelea kuzuiliwa kwa madereva hao huenda kukachangia kusambaa kwa virusi hivyo, na madereva hao wamekuwa katika eneo hilo kwa takriban wiki nzima sasa wakisubiri matokeo ya vipimo vya COVID-19 kabla ya kuruhusiwa kuvuka mpaka kuingia Uganda kuendelea na safari zao. Brenda Wanga na mengi. Mikakati iliyowekwa na mataifa ya Kenya na Uganda kudhibiti COVID-19 katika eneo la mpakani la Malaba na Busia imekuwa kikwazo kikubwa kwa madereva matrela na wengine wa masafa marefu ambao walikuwa wamezoea kuvuka mpaka huu kwa urahisi na kuendelea na safari zao. Hakuna anayeruhusiwa kuvuka kabla ya kupimwa na kupata matokeo. Tunahangaika, tunakuwa kama watu wajinga sojielewa, kukaa madereva kupiga kelele na hakuna msingi wote. Kutoka last week yote tunateseka hapa. Na isitoshe sisi tukivuka boda tuna tatizo kubwa sana kuelekea upande wa Uganda. Uwezi simama ukakojoa, ukijaribu kusimama ukakojoa unapigwa mawe. Sababu ambao ni corona. Mbali na dhiki hiyo ya madereva wakaazi wa hapa Busia pia wana wasiwasi kutokana na ongezeko la idadi ya maambukizi ya virusi vya korona katika eneo hilo. Wale wagonjwa ambao wamepatikana katika hii kaunti ya Busia ambao wako Alupe, wagonjwa 10 wote ni wagonjwa wa wale madereva wale matrucks wa safari mbalimbali. Licha ya serikali kutaka madereva hawa kupimwa mapema, bado kuna malalamishi ya kucheleweshwa kwa upimaji na utoaji matokeo. We have told the truck drivers to test 48 hours before you get to the border. Don't go to the border to be tested at the border. Dhuluma kwa dereva hatambulikani. Unakuja kama hivi hapa kuna watu amepima kutoka tarehe 14 mpaka leo majibu hajapata. Kucheleweshwa kwa matokeo sasa kumeishia kwa misongamano ya matrela na madereva wake katika eneo hili, hali ambayo sasa wakazi wa Busia wanasema inawatia katika hatari ya maambukizi. Trela pia zinapanga, wataki wawapime waende. Saa kidogo tu wanawaletea ugonjwa. Saa kidogo ati corona iko kwa watu wa matrela. Sasa tutafanya aje ndio zifunguliwa Uganda, ziende zitoke kwa barabara? Si heri wazifungie basi Mombasa ziwache kupita hapa. Hii yote inatokana kwa msongamano mkubwa ambao umejaa hapa katika jiji letu la Busia, ambalo ni jiji ndogo sana, haliwezi kuhifadhi matrela mengi zaidi ya matrela 100. Wakazi wanaitaka serikali kubuni mbinu bora kuhakikisha madereva hawa wanapimwa kwa haraka ili kupunguza uwezekano wa kazi kuambukizwa na madereva ambao huenda tayari wanaugua COVID-19. Brenda Wanga, NTV. Na mtazamaji, na hali kama hiyo pia inashuhudiwa katika eneo tofauti la eneo hilo la Malaba ambapo wakazi sasa wamejawa na wasiwasi wa hali ilivyo. Viongozi wa kaunti ya Busia katika eneo hilo la Malaba wanataka shughuli ya upimaji harakishwe ili kupunguza hatari inayowakodolea macho. Matrela zaidi kutoka Mombasa na kwingineko yanaongeza idadi ya yaliyoegeshwa, huku madereva wakilalamikia madhila wanayopitia mbali na hofu ya maambukizi ya COVID-19. Naam, kwingineko ni kuwa Turkana ndiyo kaunti ya hivi punde kurekodi maambukizi ya korona, huku idadi ya waliothibitishwa kuwa na maambukizi nchini ikifikia watu 1286, ikiwa ni baada ya maambukizi mapya 72 kutangazwa katika saa 24 zilizopita. Leo pia mtu amefariki kutokana na COVID-19. Of the 72 individuals, 70 of the cases are Kenyans, whereas one is of Somali nationality and the other is Ugandan. Of the positive cases, 44 are male, whereas 28 are female. The age range is between 12 years to the youngest and 78 years for the oldest. The positive cases are spread across the following counties. In Nairobi, we have 52 cases. Mombasa, 11, Kiambu, 7, Isiolo, 1, Turkana, 1. We now have a total fatality of 52. We lost one more patient to the disease, and we do condole with the families and friends.
Tukielekea eneo la pwani sasa, wakazi wa Mombasa wanaendelea kukumbatia desturi mpya japo shingo upande, hasa katika kipindi hiki cha sikukuu. Maeneo ya burudani, fuo za bahari na hata maeneo mengine ya umma yalisalia mahame, kwani watu walisalia majumbani kwa sababu ya masharti dhidi ya ugonjwa wa corona. Kevin Mutai na maelezo zaidi. Shughuli za ujenzi bado zinaendelea katika soko la Marikiti licha ya matarajio ya wengi, hususan wakazi wa mtaa wa Old Town ambao walikuwa wanategemea soko hilo ili kununua vifaa tofauti kwa ajili ya Eid. Baadhi ya wafanyabiashara pia wanalia wakisema bado hawajaruhusiwa kufungua maduka yao sokoni humo. Zamani sisi tunapata hata 100,000, 200,000, 300,000. Sasa hata shilingi sina sisi. Sisi huku kama county tumeanza kuangalia ni makakati gani hasusan ambayo yanahitajika kufanya ili tuweze kurudisha hali yetu ya uchumi. Mlolongo wa thamani ya biashara za watu wetu umeathirika pakubwa. Leo ikiwa ni sikukuu ya kitaifa iliyotengwa na serikali kwa ajili ya Eid, wengi walitarajia kufika eneo hili la Mama Ngina kujiburudisha na familia zao, lakini hakuna aliyeruhusiwa kuingia. Imekuwa ni desturi kuwaona Waislamu wakimiminika kwa pamoja viwanjani kwa ajili ya swala ya Eid, lakini mwaka huu mambo yamekuwa tofauti kutokana na janga la COVID-19. Sasa misikiti pia maombi hakuna. Tunaomba nyumbani ambapo pia si mzuri, lakini yote nilikwambia Mungu anapanga. Fukwe za bahari na sehemu tofauti za watoto kuchezea pia zilisalia tupu, huku serikali ikisisitiza maagizo kufuatwa katika kudhibiti corona. Kevin Mutai, NTV, Mombasa. Na mtazamaji, naelekea ndio hali mpya, tatubidi tupate kuzoea namna ya kuwa nayo, lakini ndio hivyo basi. Kwa taarifa hiyo tunaenda mapumzikoni, tunarejea na mengi baada ya muda usiokuwa mrefu. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu ya kizidi, muone daktari. Welcome to the conferencing service. Emma, carry on, Ken. First quarter sales, they're up 90%. Very good, very good. We are looking at a 55 billion shilling profit by the end of the financial year. Now we are talking. Here we talk billions. Very good. I gotta go. Wacha niendelee na kazi. A person has left the conference. Niko nyumbani. Downloads are very fast. Streaming, eco. And I'm just working from here. Stay connected and work from the convenience of wherever you are. Fiber to the home. Working from home? No problem. Fiber Home has you covered with the fastest and most reliable internet speeds. Get connected today. Kazi lazima iendelee. All day, we expect our mouth to do all kinds of things. That is why it needs all-round protection. New Oral-B Pro Health toothpaste. Its advanced technology helps prevent both tooth holes and gum problems that can lead to tooth loss. It strengthens your teeth, giving them all-round protection. Because your mouth is doing more than you think. New Oral-B Pro Health. All-round protection for your whole mouth. Mama, how can we stop coronavirus? We can fight its spread by washing hands with soap, like a geisha bar. Stay strong and go so far. It's strong and lasts long. Like geisha. Shop online and pay with your Visa card securely for groceries and other essentials, e-learning subscriptions, online entertainment subscriptions, as well as all other bills online. With Visa, you can make payments online using your Visa card in 3 easy steps. Simply go to the checkout page, select Visa card, enter your card information, and your purchase is securely completed. Safe is smart. Visa, everywhere you want to be. Terms and conditions apply. Naam, karibu tena mtazamaji na shukrani kwa kuendelea kutazama NTV Jioni. Afya ya wajawazito na watoto wachanga iko katika hatari kutokana na idadi ndogo ya kina mama ambao wanakwenda kutafuta huduma muhimu za ujauzito. Tunaangazia kaunti ya Kilifi ambayo ni mojawapo ya kaunti ambazo zinaendelea kushuhudia uchache wa wanaokwenda kutafuta huduma hii kwa hofu ya kuambukizwa homa hatari ya corona.
Safari ya ujauzito huwa ya kuaminika kiusalama ikiwa mama mwenye mimba anahudhuria kliniki kama inavyostahili. Hata hivyo, taswira imebadilika tangu kutangazwa kwa janga la COVID-19 nchini. Wasimamizi wa afya katika kaunti ya Kilifi wameelezea hofu yao kutokana na kufifia kwa idadi ya wajawazito wanaofuatilia huduma za afya au hata watoto wachanga wanaopaswa kupokea matibabu na chanjo muhimu. Wakina mama wajawazito wanaokuja kliniki antenatal, wakina mama wanaojifungua hospitali, wakina mama wanaokuja baada ya kujifungua tunaita postnatal, wakina mama wa family planning, wote hao idadi yao imepungua chini. Zote katika public hospitals na private hospitals. If a mother fails to take a child for vaccination, for example against polio, we are on track to be able to eradicate polio. So if 1 or 2 mothers fail to be able to take their kids for polio, then it means we cannot be able to reach our target. And that not only puts Kenya at a risk, but the entire African continent and the entire globe. Wizara ya Afya ya kaunti ya Kilifi aidha imewaomba kina mama kufika hospitalini ili kuzuia uwezekano wa matatizo ya afya wakati wa kujifungua. Piga simu mama, kama unaogopa kafyu huko nyumbani, piga simu. Kama ni hapa hospitali, ambulance ikuje hospitali, ikubebe ikupeleke mpaka hospitali, uzae hospitali. Ni hatari kuzaa nyumbani kwa sababu una complications nyingi. Vilevile, wakazi wameraiwa kutopuuza huduma za afya licha ya kuwepo kwa corona. Eunice Omolo, NTV. Na mkusalia masuala ya afya ni kuwa maradhi ya fistula ukipenda nasuri huwa yanawatatiza wengi, lakini sasa kuna afueni kwa wakazi wa Narok na viunga vyake, kwani kuna kliniki ambayo inatoa huduma za upasuaji na nyingine za matibabu bila malipo. Huku ulimwengu ukitenga siku ya hamasisho dhidi ya wagonjwa wa nasuri Jumamosi iliyopita, Evelyn Shani alikuwa miongoni mwa wagonjwa wengi waliofanya upasuaji wa bure katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Narok. Evelyn amekuwa na fistula kwa zaidi ya mwongo mmoja kabla ya kuamua kutafuta tiba. Anaelezea jinsi maisha yalivyomsononesha. Nikazaa watoto ngapi? 2. Ya 3 mkojo sasa inaanza kutiririka. Lakini watu walikuwa wananicheka sana. Uwe ni mimi nilikuwa ninaenda kanisa, lakini mimi sikustuka. Nasuri ni tundu inayotokeza karibu na mlango wa uzazi inayotokana na muda mrefu wa uchungu wa uzazi. Wanawake walio na matatizo ya nasuri mwisho huwa na matatizo ya kutokwa na mkojo ovyo na hatimaye aghalabu hutengwa na kukumbwa na unyanyapaa. Upasuaji wa Evelyn ulikwenda sawa na sasa anasubiri kuruhusiwa kwenda nyumbani. Lakini sasa ninaona sio kama vile, ninasikia tu ni kama ninapona. Na ninashukuru Mungu sana. Mzee yangu hakunitupa. Tuliteseka kwa maana mimi siingii kwa wanaume. Kidogo tu ninatupiwa mate kwa maana sasa bibi yangu ni mbaya. Na kuna vitu zingine. Hata yeye tukiingia kwa gari mtu anapiga mayoyo sana. Nini anachafuka hapa? Sasa sisi tukavumilia. Susan Keshe mwenye umri wa miaka 21 ni mwingine aliyefanyiwa upasuaji. Alikuwa na ugonjwa huu kwa takriban mwaka mmoja aliyopata alipokuwa akijifungua mtoto wake wa pili. Nilikuja hospitali, nimefanyiwa operation na nasikia nimepona. Kliniki ya nusuri katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Narok ilifunguliwa Novemba mwaka uliopita. Kwa ushirikiano wa wakfu wa fistula daraja 2 na Wadadi, kituo hicho kinatoa huduma ya bure ya upasuaji kwa wanawake walioathirika. We do know that in Kenya, about 1,000 women suffer that injury on an annual basis, and our capacity to provide treatment is just about half of that. For UNFPA, it's a priority for us not only to work with the national government and county governments, including communities, at prevention through strengthening maternity services, as well as the overall reproductive health services and information. To ensure that we do a follow-up after repair, periodically, that is after every 2 weeks, 3 months, 6 months and 12 months. What we are checking on, are they healing very well? Are there any complications? So if there are any issues, be able to come in and support them. Rozongoi, NTV. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo tunaenda mapumzikoni tena. Tukirejea Yoshua Makori atakuwa anaangazia taarifa za michezo.
The risk of illness-causing germs is increasing. It is believed that the coronavirus can remain on surfaces in your home for up to 9 days. Touching infected surfaces is one of the ways in which germs spread. Regularly disinfect your floors, countertops, and kitchen surfaces with bleach, and use an effective toilet cleaner inside and outside your toilet bowl. This message is brought to you by Medifact, JIC, and HAPIC. Selena! Toto, where's Mommy? Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. HAPIC 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that HAPIC 10X will give you. Wow! HAPIC 10X. HAPIC, Kenya's #1 toilet cleaner. Birthday party. Birthday party. Birthday party. Birthday party. Are we not invited? We have gifts. Malaria. Mommy, best. Run. Oh, die. Party. Compared to an ordinary spray, Mortein Doom Power Guard kills disease-causing pests instantly. Mortein Doom Power Guard. Disinfect and protect your home with JIC. JIC kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with JIC bleach. Just JIC it. Mida sasa ya kudunda viwanjani haraka upesi. Wananiita Yosho Makori. Shughuli ya ukarabati wa uwanja wa Dandora imekwama kwa muda sasa baada ya wanakandarasi kusitisha ujenzi ambao ulikuwa umesalia na takriban 20% kukamilika. Wanakandarasi wanadaiwa kuacha kukarabati uwanja huu mwezi Septemba mwaka jana baada ya tume ya kupambana na maadili na ufisadi EACC kuanza kuchunguza madai ya ununuzi wa vifaa duni. Uwanja huu wa Dandora utakuwa na uwezo wa kukaliwa na mashabiki 3,000 karabati wake utakapokamilika. Aidha, utakuwa na manufaa katika kugundua na kukuza vipaji katika mitaa ya Eastlands hapa jijini Nairobi. Kutoka Dandora hadi Hispania, na ni kwamba rais wa Barcelona Josep Maria Bartomeu aliwatembelea wachezaji mazoezini kwa mara ya kwanza tangu mazoezi ya ligi kuu ya Hispania kuanza tena japo kwa makundi madogo. Barcelona inadhamiria kutetea taji lake ikiwa na dhibiti msimamo na alama 58, mbele ya watani wao wa jadi Real Madrid walio wa pili na alama 56. Msimu huu umesalia na mechi 11 kuisha. Aidha, rais wa La Liga Javier Tebas ana imani kuwa Ujerumani Bundesliga. Mechi hiyo ya mahasimu wa jadi inajiri wakati ambapo mabingwa tetezi Bayern wako kileleni mwa msimamo na alama 61, 4 mbele ya Dortmund iliyo ya pili na alama 57. Kesho pia Bayer Leverkusen itaikaribu Kiukweli alishinda kombe la dunia akiwa na timu ya taifa ya Brazil mara 2. Alichezea timu kadhaa ikiwemo Barcelona, Real Madrid, akachezea Inter Milan, AC Milan na hata PSV. Yani alifunga jumla mabao 665, lakini 33 yalikuwa ya guu lake la kushoto, na hadi leo anateta kwamba guu lake la kushoto alikumsaidia sana katika taaluma yake. Niite Mwanaspoti niridhike zaidi kwa na usiku mwanana mule, pigilia msumari wa mwisho.
Na asante Yoshua Makori. Wengi walio nyumbani wanatutazama na kisha baadaye watakuwa wakitazama filamu mbalimbali, na wakati huu sekta ya filamu imeathirika, na mwenzangu Dan Mwangi tukiondoka atakuwa anajaja studioni kufanya mahojiano. Atakuwa anazungumza na Joe Musheru, waziri wa masuala ya teknolojia, habari na mawasiliano na vijana. Pia atakuwa anazungumza na Timothy Owase ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa tume ya filamu nchini, na Api Matere ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa Zamaradi Productions wanaojihusisha na uzalishaji filamu. Kwa hivyo usikose mjadala huo. Kutoka kwangu Daniel Mule, la ziada sina. Katika lugha ya ishara tumekuwa naye David Agondoa. Endelea kutazama. This is NTV. Kira! Kira? Where are you? Malaria! That's why you need the superior protection of Mortein 360-degree reach. Only this has 11 vents which enable it to reach the farthest corners. Mortein, total indoor protection. Disinfect and protect your home with Jik. Jik kills 99.9% of illness-causing germs. Disinfect floors, kitchen and bathroom surfaces, and wash white clothes, towels, and dishcloths with Jik bleach. Just Jik it. Everyone has dreams. Mine is to climb Mount Everest. Society expects you to follow a very strict, certain way of life. And then at some point you just realize that it can be edited. There's no reason why Kenya should not put its flag on top of Mount Everest. We need to actually go and say, okay, we are done here, get us another mountain. 2022 is not really a Kitonga project. It's bringing everyone on board and telling them whatever that makes you dance, that is Everest 22 for you. Jifunze kukohoa na kupiga chafya na rafiki yako Grover. Hatua ya kwanza, tambua kuwa unakaribia kupiga chafya. Hatua ya pili, elekeza kiwiko chako kwenye pua na mdomo. Hatua ya tatu, Gesundheit. 1, 2, 3. Kumbuka kukohoa kwenye kiwiko chako au kwenye karatasi ya shashi ambayo unaweza kuitupa kwa haraka. This is NTV. Lights, camera, and wait. Just how much action is possible during this pandemic? How can the people in the film industry make a living that mirrors a dreamy movie and not a horror film? Tonight on this special broadcast, we zoom into the film industry, focusing on getting a clear picture of the opportunities and the challenges in the eye of the lenses, more so in light of the COVID-19 pandemic. Good evening and welcome to this discussion. My name is Dan Mwangi, and for the next just under half hour, we shall get some answers and insights from our panelists, who I will introduce now. I'm joined by ICT CS Joe Musheru. That's the ICT which was later reorganized, so to speak, to also have innovation and youth affairs in it. That's the CS Joe Musheru there. We also have Timothy Owase, who's the Chief Executive Officer of the Kenya Film Commission, and we have Api Matere, who is a film producer, and we'll get into some of the details about what she has done before and all that is regards her space. And I'll just be getting into this.
just to let you know, first of all, Bwana CS, I think I'll get into the action straight with you. The Kenya Film Commission did a survey which showed that the film industry lost about 1.3 billion shillings when COVID-19 pandemic hit, and this includes total cancellation of some projects, indefinite suspension of others, and many jobs being lost. With this picture, what is the way forward here, and what opportunities are there for filmmakers as it stands? So thank you very much, Dan, for the invitation to come on this show. One, film is very important, and as many of the other sectors in the country and in the world have been affected by COVID-19, we expect the same has happened, and especially here in Kenya. We've been working very hard. The president directed us to ensure that we get as many people working in the industry, reviving it, so that we can put money into people's pockets. Yes, we have seen that COVID-19 has affected the sector. One, social distancing is very important. Two, we've also seen people not being allowed to move around the country freely the way they were. Tourists and others cannot fly into the country. So many of these have affected the sector. And many of the sectors have been affected, right? Even tourism, if you look at what's going on, education. So as government, the president and the teams have continued to come up with different incentives that we can put really for the sectors to ensure we protect livelihoods. Just on Saturday, the president gave 8 steps that he's looking at to ensure that each of these different sectors are taken care of. First, we are providing jobs for youth, all the way to even manufacturing. So for film, we're looking at areas such as the taxation, moving and removing those tax requirements, providing the filmmakers with the opportunities to travel to different places, so long as they keep to the Ministry of Health requirements. All these are things that we're currently doing, and we know that even post-COVID, we have a plan that is really going to inject even more resources into the sector so that we can see more and more jobs created. Because this is an area where you could not only create jobs, you educate citizens, you inform citizens on different things, and I think there is opportunities that we will take advantage of. Okay, thank you very much, Bwana CS. And I just want to move to Timothy from the Film Commission. Are we seeing people beginning to show some interest in investing in film right now? Because we've seen most sectors, there's reduced investment, so to speak. People are actually trying to just save the little they have to ensure that they can keep their staff and the likes. Are we seeing interest from different investors who are seeing this as an opportunity? Thank you, Dan. First, I'll start by saying COVID-19 created room for our local filmmakers to reinvent themselves, write stories that they can be able to tell. Remember, there are so many stories in Kenya that have not been told. Thus, with this opportunity, I must say that there is room for investment. Those who really write the stories can be able to rethink their way of what to tell, because really, maybe I must start by saying that COVID-19 has led to most international productions being cancelled. And with the cancellations, of course, we can't sit and wait and see that the international productions will come and rescue our sector. By thus, Kenya Film Commission has endeavored to encourage our local filmmakers to really focus inward and tell our own, because the market is that huge. So on the issue of investment, I must answer your question by saying, yes, there is room. All we need is to recreate ourselves, tell those stories, distribute them through the non-conventional distribution channels. We know that in Kenya, about 90% of the population have mobile phones, and these mobile phones, not only are they used as tools for communication, but it's a huge distribution channel for filmmakers. So with that, mine is to encourage producers that take the advantage and tell those stories. The Commission, as an implementing agency for government when it comes to film matters,
We are here to really champion the government agenda of seeing that the film industry succeeds. Okay, thank you very much, Bwana Owase. And I just want to bring in Api Matere, who's the executive producer and CEO of Zamaradi Productions. And you've been in this business for about 13 years or so, and you've bagged yourself some awards and the likes. And one of the things that we know about film is that one of the challenges is financing. So maybe just give us an idea of when you began, how did you get to finance your productions? And right now, how are you financing your productions? Thank you very much for having me on the show. Yes, I've been in the industry for 13 years, basically. And when I started off, of course, I started off as a production assistant. So I've literally grown through into the industry. So currently, what we are doing, we are getting funding from a broadcaster. Currently, we are doing a show for Maisha Magic, for Mnet, on Maisha Magic Plus called Kina. So we are getting the funding from the broadcaster. Apart from that, I've done a couple of films which I've self-funded for myself. And of course, when you know you're self-funding for yourself, it's very hard for you to make your money back. So like any other filmmaker will sit here and say, we've not been able to make the financing back. So currently we are getting financing from the broadcaster. Okay, and when we just check with you, when you say it's very hard to raise your own finances, Api, what exactly is difficult? Maybe you could just expound so that we could have, the CS respond to that. Basically, most people do not see the film industry as an asset. We come from an industry where everything is either you're building a house or you're buying a truck to go build a road. So we don't look at the film industry as an asset. Yet, content is actually an asset itself. It's a tangible asset. Where, for example, if you shoot a series or a film, that film you can sell it for how many years? 50 years from today? Because you can keep reselling it to as many people as possible over a couple of years. So it's really educating and making people understand that film or content is actually an asset in itself. All right. I want to bring in CS Musheru just on this in terms of just the financing aspect. And one of the challenges has been taxes. Filmmakers will tell you that they will pay a certain tax at the county levels, except I believe for Machakos, where the governor who's in the movie making space has been there for a while, said you don't have to pay, but now there's that. Then you find the national government has appointed some licenses that are meant to be paid for. Are we at any point going to see, especially in this pandemic now, some of these taxes being either scrapped or reduced or some kind of relief to the filmmakers? So thanks for the question. First, film is a business, and therefore the business needs to be profitable. And what's been happening is in our market, we've not had significant distribution. Many of the film theaters that we used to have now been converted into religious institutions. And so one thing we need to do is, for the film sector, they need to evolve. They need to, move to mobile the same way, Timothy has mentioned, because people are consuming content now in different methods. We have been, as government, looking at how we can be able to increase on the market. So we have partnerships with China, with the US, where they've got hundreds of millions of consumers who will be able to actually take these movies and be able to make money for, the filmmakers. We have looked at film incentives. Last year, the cabinet passed film incentives where we are able to say most of these taxes that are being put in place that were making it difficult for filmmakers, you come to us, we will negotiate with you, and we'll give you the taxes that will help relief or incentives that will help you be able to make your movie profitable. But more importantly, there has to be the distribution. Now with the COVID-19 and the issues that the pandemic has posed, we've already had discussions with the KFCB. So we're going to waiver the taxes, at the national level. We've had conversations even at the county level, and we have seen many governors actually taking this up. If you go to Machakos, if you go to Laikipia, the governors there have already accepted that they don't have to charge people for filming. And I expect this is going to be carried across all the different counties. Because one, film is being used to tell the story of the different counties.
And we want people now, with the international tourism disappearing, as we continue to see the pandemic being managed and maybe easing, then we're going to see a lot more local tourism. But how are people going to know about it? It's through film. So there's a lot of opportunity for young people to be able to get into the sector, start filming, and they work with the experienced producers so that they can be able to now take advantage. We also have, when you look at all these areas of production, the film sector has film, it has animation, and it has gaming. And we've seen that those, again, are areas which don't even require people to go into the field. They can actually do gaming from their labs and be able to sell overseas and make money. Recently, we were in Nyeri, at Dedan Kimathi University, and there was about 4 companies that are already exporting animations, to US and UK, and they're earning, hard currency here in Kenya. So there's opportunities, but as government, we will continue to work closely with the sector, with the producers, to make sure that we're giving them the right incentives so that they can actually create the jobs and be able to grow the sector. So just to clarify, before we take a short break, you've said that the license fees at the KFCB level are going to be scrapped. Is that already in place, or is there a timeline? They're not scrapped. They've been waived during this period. When the period is over, we expect that they will come back. But what we've done is we're looking at how we harmonize so that when you come in with the incentives that we're putting in place, you have one tax for both national, county, wherever it is that you want to film, so that it is easier. So that process is ongoing, and we expect shortly we'll make the announcement on it. Okay, thank you very much. We'll be back with the conversation in just a bit to take a short break. I'm still going to be with the CS, the KFCB CEO, as well as the Executive Director of Zamaradi Productions. We'll be back after this short break. Basic protective measures as guided by the World Health Organization. Clean hands frequently with soap and clean water. Cover nose and mouth when coughing and sneezing with a tissue or flexed elbow. Avoid close contact 1 meter or 3 feet with anyone with cold or flu-like symptoms. If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early. Avoid raw or uncooked animal products. Help the world put an end to the spread of respiratory diseases by sharing this message with a friend. Message brought to you by Sour Herbal Family Bath Soap. There's no debate. Home is best. If you must pay for deliveries, use your NCBA debit card. Stay home. Stay safe. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. Panadol Extra, now with new Optizorb technology to fight multiple tough pains with 3 times more pain-relieving medicine in the first 30 minutes when you need it most. Seeing them support themselves makes any pain worth it. If symptoms persist, seek medical advice. For a better tomorrow, don't forget to do the 1, 2, 3 with Colgate every night. This is NTV. Welcome back to this broadcast on film in Kenya, and specifically in these tough times, which are the COVID-19 pandemic. And I've been speaking with the CS for ICT, Innovation and Youth Affairs, Joe Musheru, as well as Timothy Owase, who is the CEO of the Kenya Film Commission, and Api Matere, the executive producer and CEO of Zamaradi Productions. Timothy, I want to
come to you with a 100 million shilling question. We know that, and even the CS has alluded to it, CS Amina Mohammed, when she was giving the breakdown of how these monies are going to be, or rather who is going to benefit from these monies, she said that KFC will work with film producers to create productions surrounding the COVID-19 pandemic. So first, how much of this 100 million shillings is coming to the film space, and who is going to be able to access this? Like, what do I need to qualify for a piece of that money? Thank you, Dan. His Excellency the President gave a directive that the Sports and Arts Fund does give the arts sector 100 million shillings. What I would like to clarify is that Kenya Film Commission is just one of the agencies that have been mandated to implement this particular program. And our role is very simple. We are only focused on the filmmakers. The other 4 agencies that are addressing the program as far as music or musicians, poets, among others are concerned. So for us, the Commission is looking at reaching the 47 counties, and our target is to have at least 2 short productions per county, each costing roughly, let's say, 100,000 shillings. That's not the end. Our focus is each production to employ at least 20 people, with each person on a production being able to access a given figure, which I may not be able to tell until when we are done with the call, which is currently active. Of course, the intention of this particular program is to cushion the most vulnerable within the industry. Remember, most filmmakers are not permanently employed, which means with the pandemic, majority of participants within this industry, they lost their jobs instantly. So the intention of government by doing this is to reactivate the production sector of film so that we engage a number of these young people into active production, thus giving them a sigh of relief as far as income is concerned. So just to be clear, how much is coming to the film space? As I said, that will be clarified upon knowing how many people have applied. As we speak now, I can't be able to tell you how much, because if we'll have 100,000 people applying, then I'll go back to the Ministry of Sports and Arts for a request. But for now, it's a call that is in the market. All right, thank you very much. And now to bring in Appy once again. And Appy, you know, the kind of productions you do are quite heavy in terms of the amount of crew you may need and the likes. And so how are you maneuvering in these COVID-19 seasons where, one, there's the social distancing requirements, which I will also want the CS to respond to later on, where you find, you know, beyond 15 people in one space is not allowed, and you may find that your crew has, say, 30 people, 20, 25. How are you navigating around this just to make sure that you still stay afloat? It's been very difficult. First of all, because we can only work, we can only have our input of 40 to 60% of our normal days, because now our days have been reduced from 7 to 4. Actually, the cutoff time is 4 p.m., so we can only shoot 40%. And over and above that, you can only have 15 people on set. So the output has been reduced. And then now, on top of that, we have to transport people, because you cannot bring people to set on public means because of the guidelines. And we are also fearing for contamination. So then that's also another extra cost. So you find that it's ended up costing us quite a lot of money in terms of production costs and then also time. So you find if we used to shoot an episode for 2 days, we're now shooting an episode basically like for 4 days. Over and above that, we have some scenes, and film is different from any other sector. You find you have some scenes where we have a wedding scene, for example. You need to have 20 to 50 people on set.
So that has also been a very big challenge for us, because now we cannot film wedding scenes, we cannot film burial scenes, we cannot film bar scenes or church scenes anymore. So that has created a very big challenge. So one of our requests was to get a clearance where we are allowed to have 20 or 30 people on a particular day on a special scene, like when you have a wedding scene, then we can be able to shoot as long as we observe the guidelines, the Ministry of Health guidelines that have been put into place. All right, Ms. Musheru, maybe I'd like you to just step in on that, because she says they would like to get some kind of special arrangement. Is this a possibility where you can have more people on set? So it's a possibility, but let's start with the fact that the reason we are here is because COVID-19 is a disease, and this disease has dire consequences. So we don't want to just open up without having all those rules taken into account. I think for this case of film, if they bring, we can look at exactly what is required and work with the Ministry of Health, and I think the opportunity and possibility of being able to open for them to do maybe some of those scenes is possible. But the Ministry of Health has been so clear that we must ensure we first of all take care of the health problem that we have. Then we can look at the economic. But I think, as you've seen, and even as the President mentioned, we're willing to look at some of these areas and see how best we can be able to resolve. Okay, thank you very much. And I think I'll just briefly, Bonacieux, as we come to a close, is how do we have some sense of regulation? Because we are seeing now everybody has a phone. Pretty much everybody has a phone, and they can shoot something and put it out there. It's on the internet. There's all this access. But now we are seeing, like I saw a video of, I think a week or two ago, where there's a young person, and a person who's not yet at adult age, who's doing a very obscene kind of video. And we are seeing people who are doing even music videos which have got a lot of sexual innuendo or gang violence kind of thing, or drug abuse. How do we then regulate that space? Briefly. So that is currently ongoing. And I think most people have seen Ezekiel Mutua coming up and really talking about our culture, our social fabric, and how we behave. Because this is a responsibility not just for government, it's actually for everybody. It's a responsibility for parents, it's a responsibility for the churches. And even, yes, as government, it is ensuring that we are enforcing the rules and the laws that we put in place. I think what is key is that as we continue and as we expand, we've reviewed laws, and if people don't follow the laws, we will actually enforce. This sector has the capability of creating millions of jobs. In Nigeria, the film sector is now the second largest employer. And with that in mind, we can also see that many of our youth, 70% of who are youth in this country, are looking for work, and they can be used in all manner of ways within film to be able to come and have meaningful employment, be able to ensure that the country is able to continue working culturally. But I will say that the laws we've now put in place, whether it's the dealing with the content or the rules that we have both at the Communications Authority and at KFCB, we will be able to then catch these people and deal with them. In many cases, you've seen we've even gone to court to deal with these matters. We want the public to also support the directions that we're taking as government. We cannot begin to lose our culture. We cannot begin to lose our morals in the way that some of these people are doing. Okay. But then, it is not everybody. It is just a few people that are doing this, and we will manage them. All right, thank you very much, Bonacieux. And I'd just like to come briefly to you, Bonawase, as we come to a close. And one of the things, we've spoken about the financing, but one thing I want us to touch on as we close is about the human capacity development in terms of our human resource. We don't have as good quality in terms of the people, the skills that we have acquired here in some cases. So we are losing out a lot to other countries, for instance. So you find people who want to go and film elsewhere, not only because of possibly the costs, but also because the people are here, we may not be as up to scratch, with the skill capacities, our skills as they are finding elsewhere. What are we doing to ensure that we can, empower our people to be more skilled in a way that is affordable?
Thank you, Dan. Capacity in the film industry is a very critical component for the industry growth. When you look at the current setup, the Ministry of Education, in partnership with the Kenya Film Commission, has actually come up with a curriculum which is complete on aspects of animation and filmmaking in the country. Remember, previously we did not have a government curriculum set as it is today, which meant all the tertiary institutions or universities used to come up with their own curricula, which meant that you could decide to teach in whichever field, whatever you deem fit based on your own imagination. But today, the government has already put in place that curriculum, which means we now have an organized way of training in the country. Something else, the Commission has various programs that it has put in place to enable the country position itself as an authority within the region and Africa as far as animation, filmmaking, and gaming is concerned. Just a week ago, the Commission launched a film hub in Nyeri. This film hub is a facility to provide quality production facilities as well as an avenue for training to either the students or the industry in general. So my take is that the issue of training or capacity development, it's no longer an issue because we are on a trajectory of growth and also a line of organization as far as that particular component is concerned. What I would like to encourage our stakeholders is that we need to nurture strong associations and guilds because self-regulation will ensure we've got the discipline that we require. At the same time, we set certain basic or baseline standard that will be acceptable within the industry. When we talk about the requirements as far as international standard for production is concerned, Kenya is working at really having all the required elements. For example, high-level studios, equipment. Government is focused on seeing to it that one can be able to import equipment at a reasonable rate. And with that, I know through experience, we should be able to have very high-level capacity in the country. Thank you very much, and unfortunately time is not on our side, but definitely some good nuggets we've picked out of there. Thank you very much for speaking to us, ladies and gentlemen, and we should have this kind of a discussion again to just get deep into some of the issues that we may not have touched on. I've been speaking to CS Jomu Sheru, that's from the Ministry of ICT, Innovation and Youth Affairs, where the film sector is based. And then we also have Timothy Owase, who's the CEO of the Kenya Film Commission, that's KFC. And we have Api Matere, who's the executive producer and CEO of Zamaradi Productions, who's been in the industry for about 13 years. Thank you very much for speaking to us this evening and giving us that insight. And in case of any other questions that we may have online, I guess we could just tag you on your Twitter handles and hopefully we can get some responses because there's a lot of feedback online that would like some kind of clarification and information about. Thank you very much. And thank you for joining us on this broadcast. We've been having an informative conversation on film, and it was lights, camera, but now the action is done, and so am I. Have a great evening. This is NTV. I help women find independence by training them in fish farming. It's tough on my back, joints, and can cause headaches. Panadol Extra relieves multiple types of pain. If symptoms persist, seek medical advice. Akili, 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 akili. Let's chase the germs away. Let's chase the germs away by keeping our hands clean
Now, you open up a world of possibility where your entertainment is ready for you anytime and anywhere. To get connected, ask your parents to go to the App Store, hit download and log in. Incredible! Incredible! And while they're there, with DSTV's parental control feature, setting you up for the most fun and safest viewing around is as easy as 1, 2, 3. Amazing entertainment and learning, anywhere with DSTV. Do your gums hurt? Yeah. Does your toothpaste contain sage, eucalyptus, myrrh, chamomile? All that in one toothpaste? Yes, try Colgate Herbal. Colgate Herbal contains nature's best herbs and Colgate's fluoride technology to give you strong teeth and healthy gums. Ah, Colgate Herbal. Let's go. Colgate Herbal for strong teeth and healthy gums naturally. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10.